ba thuso kwa parlamenteng. Mme tiro ya bone ke gore ba tle ba kwale ditshwaelo tse le gore tla be re sorry tse le go tla be re bua ka tsone. Ka jalo fa ile gore o eletsa gore o tle fa pele fano go tla go bua o kaya le kwa go bone gore wa go dira ditshwaelo tsa gago tse di kwadilweng kwa go bone. So ke tla kopa gore ba le dumedise ka bonako. We also have our translation team. They are here who will be assisting us with Setswana, English, Afrikaans, Xhosa, and sign language. Me gape re na le setlhopha sa baranodi ba ba dutseng fa pele ga me ba tlile gore thusa gore ralolela mo dipuong tsa Setswana, Sexhosa, Seburu le puo ya diatla. Then on my left, here on the table here, I've got members of parliament. On my left, I have Honorable Chris. Me mo tafoleng fano fa pele re na le maloko a parlamente me ka fa letlhakoreng la me la molema o kgakala re na le motlotlegi Chris. I'll request him to greet. Ke tla mo kopa gore a le dumedise. Next to him, we have Honorable Tafeni. Me fa thoko ga gagwe re na le motlotlegi Thafeni. Ka mo kgopela ra dumedise le yena. On my far right, I have Honorable Tseki. I'll request him to greet also. Me ka fa mojeng wa mo o kgakala re na le motlotlegi Tseki ke tla mo kopa gore le ene a le dumedise. Next to me, I have Honorable Nancy. I'll also request him to greet. Me fa thoko ga me ke na le motlotlegi Nancy ke tla mo kopa gore le ene a le dumedise. All these members of parliament from different provinces, Eastern Cape, Gauteng, Limpopo. Me maloko ano otlhe ke maloko a parlamente go tswa go diporofenseng tse di farologaneng tsa Kapa Bophirima, Freestata, Limpopo. We also have Honorable Manganye, who is a member of parliament, also responsible for Moses Kotane constituency office. Me gape re na le motlotlegi Manganye yo le gore le ene ke leloko la parlamente me o ikarabelela ka constituency ya Moses Kotane. Moses Kotane. I will request her to welcome all of us because our meeting yaba to go so amogelwe. Ke tla mo kopa gore a tle a re amogele because when you go to other people's homes you need to be welcomed. Honorable Manganye. Kia leboga honorable member gore le mphe tšhono e ditlhako tsa teng ke sure gore ha di ntekane mme ka gore fa o le teng fo tsamayang teng ha o le moeteledipele kana o le mang ha go sena fo go senang ope teng wa tsena so nna ke eme fa tiro ya ka go tla go amogela baeng ba rona ba ileng bona ba re tlisetsang thuto e re tlileng go yona oh sorry. Thank you very much, Honorable Chair. I have big shoes to fill, which is to welcome all of you, members of parliament that have arrived to our area. Kere mo go lona batlotlegi to you, the honorable members, le gorogile lokolosegang you have arrived. Please feel free. ke be ke ikuela gape ke re le mo go lona ba ba tlileng fa ba constituency ya Moses Kotane itseleng thata ka tsebe.
And then I would like to plead with you in attendance from this constituency of Moses Kotane, please pay careful attention to what will be said. Dilo tsotlhe tse ba tlileng go di ranolola fa ke tse di tlileng go thusa rona re le setšhaba sa Afrika Borwa. The matters that are going to be addressed will be of help to us as the South African nation. Mo gae mo rona ha rena dintja, We do not have dogs in our yard. re na le batho ba ba itlotlang. We have people with dignity. So ke le amogetse ka go rialo. I therefore welcome you. Ra leboha. I believe that all of you have the summary of the bill. Ke solofela gore rotlhe re na le re kgone go bona molaotlhomo ono wa kgotsa tshobokanyo ya molaotlhomo. I will try my level best to be slow to go through it. Ke tla leka ka natla gore ke tle ke se ke ka itlhaganela yone. I'll move chapter per chapter, then the translator will translate. Me ke tla nna ntse ke buisa kgaolo ka kgaolo le kgaolo me re tla kopa gore moranodi a re ranolele yone. I'll start from 1.1. Ke tla simolola ka 1.1. The Housing Consumer Protection Bill 2021 seeks to repeal the Housing Consumer Protection Measures Act 1998. Molao wa tshireletso ya banni ba mo matlong wa 2021 o batla go fedisa molao wa dikgato tsa tshireletso ya banni ba mo matlong wa 1988. The act came into effect on the 4th of June 1999, and it has been amended at least 3 times by the Housing Consumer Protection Measures Amendment 1999 and the Housing Amendment Act 2000 and the Housing Consumer Protection Measures Amendment Act 2007. Respectively, the Department of Human Settlement and the National Home Builders Registration Council have since identified certain challenges with key provisions of the Act which impact negatively on the efficiency execution of the Council's mandate as requiring review. Molao o nile mo tirisong ka 4 Seetebosigo 1999. Ebile o setse o mametleletswe bonyane makgetlo a le mararo ke molao wa mametlelelo ya dikgato tsa tshireletso ya banni ba mo matlong wa 1999. Molao wa mametlelelo ya matlo wa 2001 le molao wa dikgato tsa tshireletso ya banni ba mo matlong wa 2007 ka go latelana. Lefapha la matlo le khansele ya bosetšhaba ya kwadiso ya baagi ba matlo ba setse ba supile dikgwetlho tse di rileng ka ditlamelo tse di botlhokwa go molao tse di amang ka tsela e e sa siamang tiragatso e e nonofileng ya taolelo ya khansele jaaka e tlhoka go lebiwa sešwa. To this end, the bill seeks to ensure adequate protection of the housing consumer and effective regulation of the housing building industry by inter alia strengthening the regulatory mechanism of strengthening the protection of housing consumers, introducing effective enforcement mechanism, and prescribing appropriate penalties or sanctions to deter non-compliance by home builders. Go fitlha fano, molaotlhomo o batla go netefatsa tshireletso e e lekaneng ya banni ba matlo le molao o nonofileng wa industry e agang matlo ka gare ga tse dingwe go matlafatsa mekgwa ya taolo, go itsise mekgwa ya tiragatso le go tsenya dikotlhao tse di maleba kgotsa dikganelo go thibela go sa obameleng molao ga baagi ba matlo. In addition, the bill seeks to address the economic transformation of the industry through the introduction of the provision of relating to the warranty funds surplus which may be utilized towards the developmental programs for the home building industry. Mo godimo ga moo, molaotlhomo o batla go samagana le phetolo ya ikonomi ya industry ka go itsise ditlamelo tse di amanang le madi a setseng a letlole le netefaletso eo e ka dirisediwang mananeo a tlhabololo ya industry ya go aga matlo. The bill seeks to create an enabling environment for new entrants into the home building industry through the introduction of contractual provisions that will ensure their sustainability in the market.
Molaotlhomo o batla go tlhama tikologo e e kgontshang batho ba bantšha go tsena mo industering ya go aga matlo ka kitsiso ya ditlamelo tsa kontraka tse di netefatsang go tswelela ga bone mo mmarakeng. The bill further seeks to align and create synergy with other relevant pieces of the legislation, such as the Public Financial Management Act 1999 and the Promotion of Administrative Justice Act 2000. Molaotlhomo o tswelela go batla go nyalana le go tlhama tirisano le dikarolo tse dingwe tsa molao tse di jaaka molao wa taolo ya matlole a setšhaba wa 1999 le molao wa tsweletso ya bosiamisi jwa tsamaiso wa 2000. The summary of the Prevention Bill. Tshobokanyo ya ditlamelo tsa molaotlhomo. Chapter 1 of the bill deals with the definitions of application of the Act and application of the Public Financial Management Act of the Council. Kgaolo ya ntlha ya molaotlhomo e mekamekana le ditlhaloso, tiragatso ya molao le tiragatso ya molao wa tsamaiso ya matlole a setšhaba go khansele. The bill makes provisions for inter alia the definition of the bill to expand the protection afforded of housing consumers by including repairs, renovations, alterations, additions to the existing home under the council regulatory regime. Molaotlhomo o dira tlamelo ya gare ga tse dingwe tlhaloso ya lefoko aga go atolosa tshireletso e e neelwang banni ba matlo ka go tsenyeletsa dipaakanyo, dintšhafatso, diphetolo le ditlaleletso go ntlo e leng gona ka fa tlase ga puso e laolang khansele. The scope of application of the legislation is extended to include not only builders who undertake home building as a business, but also owner builders. Owner builders are included in the definition of home builders and are required to register with the council. Bogolo jwa tiragatso ya molao bo okeditswe go tsenyeletsa e seng baagi fela bao ba tsang go aga matlo jaaka kgwebo fela gape le beng ba matlo. Beng baagi ba tsenyeleditswe mo tlhalosong ya lefoko moagantlo ebile ba tlhoka go ikwadisa le khansele. Chapter 2 of the bill seeks to provide for continuation of the council established in terms of Section 2 of the Act as juristic person to be known as the National Home Building Regulatory Council. It further seeks to provide for objectives of the council, governance, and structures of the council. Kgaolo ya bobedi ya molaotlhomo e batla go tlamela ka go tsweledisa khansele e tlhomilweng go ya ka dintlha tsa karolo 2 ya molao jaaka motho wa semolao go itsiwe jaaka molaodi wa bosetšhaba wa kago ya matlo. Chapter 3 of the bill seeks to provide for registration of home builders and developers, the establishment of a register of home builders and the requirements of registration, suspension of registration, grading of home builders, liability of an unregistered home builders or provider. Kgaolo ya boraro ya molaotlhomo e batla go tlamela ka go kwadisiwa ga baagi ba matlo le batlhami, go tlhomiwa ga registara, ditlhokego tsa ikwadiso, go beelwa ka thoko ga kwadiso, maemo a baagi ba matlo le maikarabelo a baagi ba matlo kgotsa batlhami ba ba sa ikwadisang. Chapter 4 of the bill seeks to provide for the establishment of a register of enrollment, the enrollment of home prior to the commencement of its construction by home builders, the consequence for failure to enroll a home builder duties in respect of subsidy housing projects, and the consequence of the failure by the member of the executive council or member of the mayoral committee responsible for human settlement, social housing institutions of subsidy housing delivery agents to comply with the provision of the bill. Kgaolo ya bone ya molaotlhomo e batla go tlhomiwa ga registara ya kwadiso ditlamorago tsa go retelelwa ke go kwadisiwa ga ntlo pele ga go simololwa ka kago ya yone ke moagi wa ntlo. Ditiro go lebeletswe thuso ya projeke ya matlo le ditlamorago tsa go retelelwa ga leloko la khansele khuduthamaga kgotsa leloko la komiti ya meyara yo o rwele maikarabelo a matlo, setheo sa loago sa matlo kgotsa modiri wa thebolo ya thuso ya go aga matlo go obamela ditlamelo tsa molao. Chapter 5 of the bill seeks to provide for the funds of the council and the home warranty funds, additional funding through monies appropriated by Parliament as the council regulatory mandate is a public function, the establishment of a non-profit company, management of funds, the fees of the council, commencement and duration of the warranty,
and the maximum and the minimum amount payable from the warranty fund, claims and limitations. Kgaolo ya botlhano ya molaotlhomo e batla go tlamela ka matlole a khansele, letlole la matlo la matlo la netefaletso, matlole a tlaleletso ka madi a a tshotsweng ke palamente jaaka e le taolelo ya khansele e le tiro ya setšhaba, go tlhomiwa ga khamphane e e sa direng morokotso, taolo ya matlole, dituelo tsa khansele, go simolola le sebaka sa netefaletso, tlhwatlhwa e e kwa godimo le e kwa tlase e e duelwang go tswa go letlole la netefaletso, dikopo le dilekanyetso. Chapter 6 of the bill seeks to prohibit the procurement of services to build a home which forms part of the subsidy housing projects from a home builder who is not registered with the council, relies on the home that was not enrolled with the council in his tender submission, who previously failed to ratify or complete ratification of a structure defected as directed by the council without reasonable grounds, or who failed to disclose any information prescribed by the Minister of Human Settlement. Kgaolo ya borataro ya molaotlhomo e batla go thibela tshenkelo ya ditirelo go aga ntlo eo e leng karolo ya porojeke ya thuso ka matlole a go aga go tswa go moagi wa ntlo wa matlo yo o sa ikwadisang le khansele a ikaega ka ntlo e neng e sa kwadisiwa le khansele fa a romela thendara ya gagwe, yo mo nakong e e fetileng a reteletsweng ke go baakanya kgotsa go fetsa paakanyo ya diphoso tse di mo ntlong jaaka go laetswe ke khansele, go sena lebaka kgotsa yo o reteletsweng ke go tlhagisa tshedimosetso nngwe le nngwe e e tlhalositsweng ke tona ya matlo. Chapter 7 of the bill seeks to provide for the enforcement of the provisions of the bill once enacted. It is also seeks to provide for the appointment and duties of inspectors, the establishment and the powers of the Compliance and Enforcement Committee, matters relating to administrative, subjective non-compliance, and penalties relating thereto. The chapter further seeks to provide for alternative dispute resolution, criminal offenses, and sanctions. Kgaolo ya bosupa ya molaotlhomo e batla go tlamela ka tiragatso ya ditlamelo tsa molaotlhomo fela fa o fetisitswe. Gape e batla go tlamela ka go thapiwa le ditiro tsa batlhatlhobi, go tlhomiwa ga dithata tsa komiti ya koamelo le tiragatso, dintlha tse di amanang le tsamaiso le motheo wa go sa obamele le dikotlhao tse di amanang le yone. Kgaolo e tswelela go batla go tlamela ka ditsela tse dingwe tsa tharabololo ya kgotlang, ditlolomolao tsa bosenyi le dikiletso. Chapter 8 of the bill seeks to provide for various matters, including the Home Builders Manual, the making of the rules by the council, and of regulation by the minister, the recovery of the fees, various liabilities, and the personal liability of members, directors, trustees of home builders, and duties of estate agents, financial institutions, conveyancers, the code of conduct of the council members, home builders, developers, and other industry role players. This chapter also deals with transitional matters. Kgaolo ya borobedi ya molaotlhomo e batla go tlamela ka dintlha tse di farologaneng tse di tsenyeletsang kaedi ya go aga matlo, go dirwa ga melao ke khansele le melao ka tona, go bona dituelo, maikarabelo a motho yo mongwe, maikarabelo a mongwe wa maloko, bakaedi, batlhokomedi ba baagi ba matlo, batlhagisi, ditiro tsa barekisi ba matlo, ditheo tsa ditšhelete, babueledi, dikhoutu tsa maitsholo a maloko a khansele, baagi ba matlo, batlhagisi le ba tsa karolo ba bangwe ba industry. 2.11, economy, employment, and infrastructure development. 2.11, economy, tiro le tlhabololo ya mafaratlhatlha. 2.11.1, as noted above, the bill seeks to provide for warranty fund surplus to be utilized towards transformative human settlement developmental programs which facilitated growth, skills development, economic transformation in the home building industry. Jaaka go boletswe fa godimo, 2.11.1, jaaka go boletswe fa godimo, molaotlhomo o batla go tlamela ka madi a setseng a letlole la netefaletso go dirisetswa mananeo a tlhabololo ya matlo a botlhokwa a kgontshang kgolo, tlhabololo ya bokgoni le phetolo ya ikonomi mo industry ya go aga matlo.
The bill seeks to provide emerging home builders greater access and protection through equitable registration requirements, a grading system, the regulation of certain contractual matters, continuous development and training. The proposed provision of entering the contractual matters between home builders, developers, and employers are meant to contribute towards the sustainability of emerging home builders and the growth of home builders building industry. Molaotlhomo o batla go neelana ka phitlhelelo le tshireletso e kgolo go baagi ba matlo ba ba simololang go tlhagelela ka ditlhokego tse di lekalekaneng tsa kwadiso, tsamaiso ya go tlhaola, taolo ya dintlha tse di rileng tsa kontraka le tlhabololo le katiso tse di tswelelang. Ditlamelo tse di tshitshintsweng tse di tsenyeletsang dintlha tsa kontraka magareng ga baagi ba matlo, batlhagisi le bathapi di dira go nna le seabe ga tswelelo ya baagi ba matlo ba ba tlhagelelang le kgolo ya industry ya go aga matlo. 2.12 Socio-economic impact assessment. 2.12 tlhatlhobo ya seabe go ikonomi ya loago. A socio-economic impact assessment was conducted on the bill by the department together with the Department of Planning, Monitoring and Evaluation. And the department was granted permission to proceed with the bill. Tlhatlhobo ya seabe go ikonomi ya loago e ne ya dirwa go molaotlhomo ke lefapha mmogo le lefapha la thulaganyo, tekolo le tshekatsheko, mme lefapha le ne la neelwa tetla ya go tswelela ka molaotlhomo. Now that is the summary of the bill. Jaanong eno ke tshobokanyo ya molaotlhomo. Now before I take hands of people who want to contribute to the bill, I want to check how many of you attended the workshop on the bill. Please put your hands up. Pele nka simolola go tsaya diatla gore le tle go tshwaela ka molaotlhomo, ke batla go itse gore ke batho ba le kae ba ile gore ba ile ba nna teng ko di workshopong tsa molaotlhomo one. Ke kopa go le tsholetse diatla. Okay, thank you. Now, before I note the hands, I want to welcome Councillor Fortune Levono. Me pele nka simolola ke kopa gore ke tle ke amogele mo. Is a ward councillor of Ward 13. Pele nka simolola nka rata gore ke tle ke amogele mo councillor Fortune Levono wa 13. And I also want to encourage public participants to use any language of their choice because we've got interpreters. Me ke rata go kgothaletsa fela thata gore ba tsaya karolo ba setšhaba ba dirise puo e ba antseng ka gonne re na le baranodi ba le go batla re thusa ka thanolo. And also, I'd like to inform you that Parliament is in session. Now, when we are here, we're all in Parliament and we're live on the youth Parliament YouTube and 408. Now, there must not be disruptions because Parliament is in session. The rules of Parliament apply. Jaanong ke batla gore ke tle ke tlhalose gore kopano ya Palamente e setse e tsene, me itseng gore re tlhaga ka tlhamalalo mo mafaratlhatlheng a tshwana le channel ya Palamente le mafaratlhatlha a mang a internet. Me re kopa gore re ske ra nna le go itega tsebe ka gonne re itse gore Palamente jaanong e setse e le mo tirong. And you'll all be given 2 minutes contribution Me le tla tsotso e le mebedi fela gore le tle le tshwaele. because we must conclude at the given time of 2 p.m. Ka gonne re tshwanetse gore re wetse kopano ya rona ka Already, we are 1 hour behind our scheduled time. me re gopole gore re go morago ka ura ya nako e le gone re rulagantse. I'm going to take 10 hands, Ke tlile go tsaya diatla di le 10. but you'll all be given a chance to speak. But I'll take 10. E tshono ya gore le tle le bue gone jaanong ke tla tsaya diatla tse di le 10 mme ke tla bua gape. Let's get the hands. Re ka tsholetsa diatla. It's 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8. It's 8, yeah? 9. Number 9 is here. Mama na. 10.